Hello everybody, my name is Mono Mukundu. Welcome to the second episode of the Ask Mono series. First of all, I'd like to thank everybody who sent in their questions, and some of your questions, they're very tough, but I promise to answer every question no matter how difficult it is. The second thing I would like to say is that I deliberately skipped some questions that had been asked on the previous Ask Mono series on episode number 1, except for a few that I thought they could be beneficial. Okay, so without wasting much time, I'm going to get into your questions, and this one is another one, which is a bomb. It's coming from Richard Lix Mado Mangwaira. He says, most musicians are womanizers. So can we include you on that list? Yeah, okay. First of all, I'd like to say musicians are said to be womanizers. And when I word womanizer, there's a word, woman, which is in between. So they are not womanizing alone. They are womanizing with women. And those women are not forced. They are willing participants. And above that, the majority of them are the ones who present themselves to musicians. They want to fimbama musicians, to kumbira orara. And this is not a new thing. It's not only in Zimbabwe, it's worldwide. There's a word, the groupies. You can look it up in the dictionary. It means women who throw themselves at celebrities for sex. And it's not prostitutes. It's women, some women who are gainfully employed. One of the most popular groups in America is called, they call it Cynthia Plaster-Caster. She even wrote a book, and in the book she says that she willingly slept with musicians, and she did it for the purposes of getting closer to their creativity. That's what she called it. So here I'm just explaining the phenomenon. I'm not saying it's a good thing. Something doesn't mean to reach support, but I'm just trying to say I want to bring out the context so that we don't just blame the musicians. It's very easy for you to say I'm clean, I'm not promiscuous, when there's no one chasing you. Baby, nice. So in my case, Chitanga music, when I started in the music industry, I was pressured by peer pressure and Kambozvito. And then I was very unlucky or lucky, I don't know, to be infected by my sexually transmitted diseases. And it really scared me, so I quit. And even when I got married in Gambo Fariso, it was side chick, but the work is too tough for now. You have to hide your phone, you have to answer the phone in the toilet, you've got to put passwords. Wana kuti madam asaone fone ngwena ngaini mapassword yekuti ukangoitarisa so yeva yakubvunza password ngoitarisa chiti. So I found it to be very difficult, so I quit the lifestyle. So right now I'm just clean, I'm side chick single. So that's the answer to that question. We go to question number 2. It's coming from Farai Makwembere. He says, I hope you write journals. Yes, I've been writing journals since 1987. I'm sure if you read my posts on Facebook, you can see that I always include dates that are very accurate. It's because I've been writing journals since 1987. It's only that I grew up as a lodger, as a tenant. Tango Roger, Tingo Tama. Sometimes my parents would move houses when I was on tour or when I was away. And so some of the books were lost. But fortunately, I still have a lot of the data. So that's why most of the time you see that I always post my dates are accurate. Those dates are not made up. It's because everything is written down. I even still have my first songbook, which I had in 1986. This is my very first songbook. And some of the songs that I've released are coming from this book. Because the first thing that I could do before I could play an instrument was to write songs. So this is my very first songbook. I think I'm very good at keeping things and writing things down. Then the next question is coming from Nemaire Shem.
He says, how did Mtukudzi, Choniso, Bundu Boys, etc. manage to have international breakthroughs? Okay, I always say this every time, Guti. The international community usually values two things. They value originality, which is sounding like yourself, and authenticity, which is sounding like where you come from. So you've got a bigger chance to break it internationally if you are playing music that was homegrown, music that is Zimbabwean. And these days, people have got theories. You know, the thing with theories is all theories, they sound sensible. All theories, they make sense. My theories are my excuses. It's very rare for you to find excuses that make sense. All excuses make sense. This is what I find in my theories. Some of my theories are international. You need to copy Wandokunze. With international, you need to sing in English. With international, you have to sound like a Nigerian or with a piano in South Africa, with R&B states, can dance. But facts on the ground, Katarsa music history in Zimbabwe, 1930 up to now. And one wakangoita a breakthrough chet, one waita music, iri authentically Zimbabwean, and the music, iri original, they were sounding like themselves. So, to answer your question, those guys who are mentioned on Amtukuzi, Wanachonis, on Bundu Boys, white and international, because they were original, they were sounding like themselves. And number two, they were playing Zimbabwean music. And ever since digitalization, we've managed to have, I think, only two international artists here in Zimbabwe. That's Mokomba from Victoria Falls and Hope Masike. And both of them, they play music which is very Zimbabwean. Vamwe vese vanongokwira ndege unoridzira mazimbabweans kunze ichi hazvina kushata zvozvo, but ndoda kuti kana chinangwa chako chiri chokuita international, you have to look at doing in local music. And I'm not against digitalization yekuti vanhu voita music dzemagetsi and so forth, but my point is, why is it every time but not tokuita music yamazuva ano izvi ndozviri mazuva ano, it's always foreign. Bhuzi ukatasa dzimwe nyika dzese kana vaita yavanoti new music iriko, vanovaita music yavo fana zvakaita manigerians kuti vangoisa magetsi on their music. Afrobeat yaingoitona naFela Kuti ndo yavango modernize, and it's theirs music yavo. Vavazongesaka ace kuti Afrobeats because vakatora some elements from hip hop, some few elements from dancehall. And I also like to South Africans. With South Africans, if they copy a genre from another country, they make it their own. How do they do it? They South Africanize it. Ukatasa reggae music, yeah, like it to be. It was reggae music, but it was slightly different from Jamaica. Because I'm into my African elements. Tuakaisa mo reggae music. My keyboards, my vocals, that Steve Kekana voice, that South African keyboard. Some harmonies and a lot of elements in South Africa. End result, music yabva international because yanga ine South African element. Ukatasa in house yavo wakawedzera tuma elements twavo vavaita amapiano. So you can copy that style yekuti munokopa chinhu chevanhu maybe mochi Zimbabweanize or make it your own. Kwete kuti kana wakuita R&B ubva watobuda utori Asha chaiche, kana wakuita hip hop ubva watobuda utori Cardi B chaiche, kana wakuita dance ubva watobuda utori Beenie Man chaiche, uzongoisa shona chete. That way I tell you guys hapana kwamunoenda. Then this one is coming from, okay, this one says that he is a pastor and he doesn't want his name to be mentioned. So his question is, Anzo, what's your beef with Zex Manata's church? Okay, there's no beef. What I wanted to do was to air out some grievances or some things. I'm somebody who believes in being candid. Because apana chinhu chamunogadzirisa mukangonyara-nyara nekuvhara-vhara nekutsika-tsika nyaya. Because mazimbabwe nditowanzobelieve kuti hanzi kunyarara kunokunda zvose. I believe kutaura ndokunokunda zvose. Because ukaramba wakanyarara wongomudhura, wongotaura kuti azvono ndandakagumbuka ndangomudhura, munhu yanogona kutokuwedzera futi. Because haasi kutombozona kuti akanganisa. Saka munhu anoda kutoudzwa in point form kuti mandikanganisira pakati nepakati. So back to the story. I converted to Christianity on Tuesday, the 20th of June, 1994, and I attended the evangelist at Mayakasi.
So ndatendoka pandakatanga kuya kuchechi. I was coming from the secular world. Ndaudzidzira magitara muchechi, ndakadzidzira magitara kusecular world, ndikatomboridza maband for a long time pandazoya kuchechi. So ndichiuya kuchechi manje, I was making a comparison between how we musicians are treated in the secular world and how we were treated in church, and I saw a huge gap. So because muchechi, what I can say is love feels like love. Paunodiwa obvunze. But what I noticed with church is my missions tangonikwa like tisingana mate stereki kunge tirimbava mbava kunge, I mean even treatment yacho was not good and I was not happy near the treatment. And in manje for 6 years from 1994 to year 2000 I worked full time as a church musician to my churches, and I worked for 4 different churches. So it's not like I was speaking Singazi. I worked for 4 different churches as a full-time musician. And a lot of things when I notice about the way musicians are treated, it's not fads. So after year 2000, I quit and I no longer want to do this. But tanga kungo work as a session musician. 2003, and I joined all of them to go. From 1994 to year 2000, there were very few lead guitarists in the gospel music industry. So I was playing for a lot of artists, and as a hired musician, energy, I was in my different churches, pama conferences, pama church services, pama gatherings, a lot of my functions, and then go higher. So I was making a comparison with the way I was treated in the secular world. Mabawa chimba, not mabawa ndokutori love my musicians ku church. I mean, uka element kanguri kuke kungo judge so my musicians kuti munongo treatwa in a certain way kuti aunzwisisa kuti kasipani paturi kukanganisa here ende unotsvaka kuda unatsurudza but hazvigadzirisike. So vamanatsa vakatendoka same time neni, I think vakazotendoka after inini, sapa vakatendoka we became very close friends. Vaitomundivhizitira ukono kuti ndichivavhizitira nemadhezi avakarwara taivavhizitira stereki nemafriends angu vapfanwa vangu vanaparana naDerek Mpofu chichichi. Saka pane time yavakazongondiudzawo wangoita open up kuti one of the biggest regrets that I have in life inyaya yekuti ndakamira kuridza kuma-secular places kandi kumabhawa tichinzi munyika, because kuridza kwekwe kubasa. Just like everybody else anoshanda kubasa, munhu wese anoshanda in the world. Munhu asingashande munyika, tichitaura mawedzi awo, munhu asingashande munyika ndimufundisi na church secretary, maybe nemacaretaker pachechi. Vamwe wese mama elder anoshanda kudelta kubhawa, vachitopopota kuti nobhiara unongosvika kwamutoko. Vamwe vanoshandira maindia anotanga fungaiza incense ne vachinamata ala kubara machechi kumabasa kwaveko vasatotanga basa. Uri mukristu uchoshanda kutambira mari unobvisa chegumi. But mamishenzi chedu ndanakachinzi musanoridze kubhawa bhozi kunyika. But mese muri kushanda munyika. Kunze kwamufundisi chedu ndiasi kushanda munyika. So after vandiudza nyaya yavo, vakanareta nyaya yavo, and I want reviews zvangu zvavakataura, but he was not happy. So pafuneral pakazongonzwa mamishenzi topai mukana kuti mumbotaurawo moni kana nemuwenyu, ndopana ngoti this is an opportunity yekuti titaure nyaya iyi. This is a bigger platform yekuti nyaya inogonosvika kune vakuru vemachechi, because pamba nevakuru vemachechi vakawanda vanga varipo. So ndakada kuti pangobude clear kuti as musicians we are not happy, because ndakada ngotora advantage, because I know kuti a lot of people muno muZimbabwe vanonyara kutaura ina nyara kutaura. Saka angofila kuti maybe I'm the correct person ndinatso address nyaya, and it was not targeted at one church, it was targeted to the whole Christian community in Zimbabwe. The way you are not treating my musicians, it's not good. And like I said, Nambushana church for a long time, my son is still playing, so I know this is the music industry. So I hope I answered you well. Then this one is coming from Shadrach Tadzoka. He says, do you think the new school curriculum is doing justice in promoting music in schools? I think it's a very good thing, this new curriculum, and I would like to say that even I'm very much in support of Vadokora, although Pazangoyama rumors, Vadokora are Muslim, introduce Muslim, that's a lie. Vadokora is a very good system, and in Duyaga developer even up to now. So I think Chimuchin should have got this stereki. Like music.
magroup A schools vaidzidziswa mapiano, makeyboards, machichichichi. Magroup B schools kongodzidziswa choir netraditional dancing chete. And which traditional dancing is a very good thing. Nemarimba yazvo is very good thing because ndezvedu. Nekoro yacho futi is very good thing, but vangani vakaita mari nekoro. So my point is, kuma schools ka continue not to improve our music kuma schools. Let's look at my schools akaburitsa ma very good results ku music. And muno muZimbabwe hakuna chikoro chati chamboita ma results panyaya music more than Prince Edward School. Ona Prince Edward School right now tikatasa ma musicians mazhinji kubvera Bobby Muchikasira airidzira ma drums kwa Oliver Mutukudzi, Josh Maker akaridzira vanatango kwa Sando nemama artist right now is a solo artist. Vese vana Joseph Chinori the one ari kupisa mazwano pa saxophone, vana Naftali Chiwaniko ari kupisa mazwano pa bass, mwana wangu ari kupisa futi pa guitar. Ukatasa a good number of my musicians ari kupisa right now in Harare vakauya through Prince Edward School. So I think one way to improve music in my schools is to copy. Kuti Prince Edward School iri kuita sei kuti formula yavo ndeipi yaita kuti vaburitse ma results akanaka kudaro. I think ipapo we can learn a lot. But still I applaud the Minister of Education and whoever vakauya ne this curriculum, because right now I receive a lot of my students vanouya kusikodzidza zvemusic production panapa ma schools vachiti vari kudzidza from the new curriculum. And pama book papa ari kunyorwa for the new curriculum fanaka kumusic, we need to be very careful because pane one book rakanyora kuti Love Mama Jaivana akafa raitobvunza mubvunzo ichitobvunza about the late Love Mama Jaivana in air quotes, because Love Mama Jaivana is not dead. Love Mama Jaivana is still alive. So vanhu vari kunyora mabooks, be careful, munaso double check and proofread kuti zvavari kunyora zvese zviri correct here. And pane rimwe book futi rakanyorwa na Miss Joyce Jenje Makwenda. This book is a very good book. Runotaura history yese music yemuno muZimbabwe. Runonzi Zimbabwe Township Music. I think this book should be in schools. That's what I think. Inino nchito blow my own trumpet as well. I wrote my own book runonzi Poor and Famous. Rune a lot of current industry information. Because what happens with the music industry? Zvinhu zvaitika 10 years ago nezvakuitika right now zvatochinja. So kana muchitonyora mabooks emusic, they need to be continually updated. I remember Albert Einstein achibvunzwa nemwe students kuti ndaise mubvunzo wamaisa muexam uyu ingano wakambobvunzwa some years ago chichichi makambobvunza same question uyu some years ago. Zvanzi yes ndauisa because the answers are now different. That's what happens in the music industry. So zvakanyorwa mabooks music 10 years ago nezviriko right now zvatosiyana. So you need vanhu vari current vari kuziva zvinhu zviri kuitika current vopota chikubatsira kuupdate. And if you need me to help, I'm here because I'm already and very current. But this book, when it comes to history yemusic yemuZimbabwe, you need this book, and it teaches a lot kubvira music industry ichitanga muZimbabwe kuma 1930s up to now. So well done to Mrs. Jenje Makwenda. This is a very good book. I recommend every musician and every music presenter, every blogger anonyora zvemusic, you need to read this book. Okay, now we move to a question from Taffy Arts. He says, how can artists survive in the current economic climate? Yeah, I've said this again and again. Music is a low-income industry in Zimbabwe. As a result, you need a backup plan. You need I always tell people that you need to make music the side hustle first until it can pay enough to put at the main hustle. Then was it as well full-time musician. Don't rush to be a full-time musician. And per side hustle, that's a side hustle. And then my musicians, you also need to learn financial wisdom. I applaud myself by financial wisdom because I'm not rich. Ndasiyana mamishenzi yanda kunyeberwa vari kuita mazimarisiriko vachibuda nemabenzi pamavideo nemalamborghini. I drive an ex-japa namari yakawanda. I just lead an average life, but one thing I thank God for is nyaya kuti ndine financial wisdom kangu. Zvinhu zvakaita sema-school fees, vanhu they're always the first to pay my school fees. Even pandikuita program yangu MSU, I'm always the one of the first to pay my tuition fees. And in life, pane zvambotaura nhata marara kuti nhumbu, it's not an emergency.
Wakwana mkazi wakachita nhumbu pesa pachisimuka from 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 was it 9 months what imagines andina mari yenhumbu ndibatso nemari yekunoti mukadzi wangu asununguke zvakanaka saka pesa pa wangu singazviona kuti ane mimba. So apa ndotanya financial wisdom kuti as musicians we need financial wisdom to know how to manage tumari twedu tushomaitikotu. I said music haina mari muno muZimbabwe tushomaitikotu ukati kumanager mushe unotokwanisa kutorarama life iri normal. I did a general disease not because I'm rich but because ndogona kubatanidza mari dzangu. And number 3, avoid nyaya dzekuda kuita bling bling. I don't know kuti vanhu as black people tine mapressures akawanda ekuti munhu kana waita mbiri vanhu vanoexpecta kuona uchifamba nemazimoto vanoexpecta kuchiona uchirarama life imwe yairi flash but kana usina mari yacho live within your means. Ona I always see wafana mazano vese vakufamba nemabenzi wese angoita mbiri akufamba nemabenzi ukamubvunza pane this statement inonzi hanzi kana uchiita business ukasvika uchidrive benzi hanzi unobva warespect wamushe and then you can negotiate your deal mushe guys. I've got a friend who runs a very successful company muno muZimbabwe anongofamba nemahonda fit chinoita kuti business riuye kukambani kwake inyaya yekuti 1 anogona basa rake is in the furniture business. Anogona basa rake. Number 2 is professional. Those knows a business kuti kuti anofamba nemota yakaita sei kana uchipinda muoffice unopinda nebhenzi yacho iri muoffice. This question is coming from Fukuzea Yepi Government. That's a mouthful. Hans, why did you leave the black spirits? That question here, this question is always coming, but I've allowed it. Guys, I left the black spirits because I was fired. I don't want to try to naxify nyaya ndovharavhara kuti ndakazongosiya ndakazongoona kuti genditange zvangu no ndakatodzingwa basa but anodzingwa ndiri 1037 pampa ya new management noza muvhimi wese anofamba nembuka dzake. New management yangodecide kuti vauda new players and isusu we asked for a reason why we were fired. Tangopromiswa kunzi tichazoita meeting totsanangurai and that meeting never came. So some ask me, do you think it was a good idea for Tuku to fire you ne band race? My answer would be for dayakango dzinga isusu asina dzinga manager zvese zvingade zvangoramba zviri bo. I think the biggest mistake was to fire the manager, not kudzinga isusu to nebasa rewe so we can be replaced anytime. Nongozama bands ese kana band richinzi Mono Mkundu and the Monoli Express. Monoli Express inenge tori senemi yangu mangwana kunofuma ndine new band inenge ingonzi Monoli Express ndoidzinga futi ndotora imwe band maybe from Chipinge rinenge ingonzi Monoli Express futi saka Monoli Express is my surname. Samukanzwa band richinzi ningi angori munhu wana aringotsvaga vanhu vari kumutsigira. So I think mistake yanga iri yekudzinga Debbie not yekudzinga isusu because I think Debbie was a very key figure in the success of Mtukudzi. Yetha Kumala has got a question. Nanzi, how have you remained looking so young? Okay, first of all, I would like to thank you, Yetha Kumalo. Pane zvinhu zvokuti in life ukada uzvipa credit unonga utotora credit yaMwari. So if I'm still looking young, I thank God for it. But hapana kana chinhu wani chandakaita. Vamwe vanoti hanzi kugeza to be honest, kana uchitonhora ndotombojamba bhafu kana pasina mvura inopisa bhozi handidi kugeza mvura inotonhora saka ukatonhora stereki ndogona kujamba bhafu. And thank God for my wife because vakadzi ndanzi kutaura daura ramusina kugeza zviite ende munogeza chichichi because saka varume vazhinji vamwe munoona vachiblinga vachiluka nice tendei vakadzi vacho ndovanoita kuti zvifambe otherwise dai ndisina mukadzi kana ndofunga ndikada ndichirongoluka old and vamwe vanoti pasamadoro ndoti uluke young. That's not true. Ndatotanga kumwa bhiya 1991 changobva kuchikoro chimwe ndakazongosiya zvangu ninyaya yemastomach problems saka right now ndongomwa wine chete ngozoti wine ine to my health benefits mbichana saka most of the time pamunondoona ndine mug mune mutori ne sweet red wine handimwe zvokuraradza zvaizvo kubva ndaita stupid ndongomwawo zvongosipako. But chansonazoputa ifodya masigarettes because I didn't see the sense yekuti unongoisa hudzi mukana waubudisa futi haudhakwe hauguti. So basically pende ndoda kuti ndekuti thank you Heather for the comment but I did not do anything. Maybe munhu andingatongope credit besides Mwari is my wife because ndiye anondiudza how to dress. Pane wana akatombondituka paFacebook achiti hanzi unogara wakasheva because uda kuteya twana twedu twasikana chichi
That's not the reason. Because even my pictures, mustache. So. But what happened is my wife is the one I can do that. You know what? Visa mustache, visa and visa, nakukufita. So I wanted to look good for my wife, not for an avenue scan. I was bad. I'm going to go pin to that guy. They had to blog up, and I'm going to I should have not blogged him. Then I'm going to pin. So maybe can I go on this video? It's directed to you. I've forgotten your name. Those share because my wife thinks I look good. Can see on. So I'm doing it for Jean. I'm married to one woman. Do you want to betray? No, attract baby. Baby, crash. So I think because I'm going to get any crash in China crash na yo foot. So anyway, I opened up Pindura Mushi. This one is coming from lecture trying. And why is it that we don't have timeless classics these days? Aruti hanzi music irikude swamazani sei rukurunza kufeda. My reasons are going to wonder. In my reason, my theory is vanhu vazhinji vakunyanya kucreata music mustudio. Because kare music artist ainyora song ari yega oigadzira musoro make kusvika yaibva to a certain level kusvika kana yakumbowa owedzera tumwe tunhu because boredom is an ingredient yekucreata music. Ikambowa owedzera tumwe tunhu kusvika yakunakisa ozoiunza kuband rombo iriesa paunonga ufunga kuti yabo yotanga kuwabowa wotanga kuwedzera tumwe tunhu kuti itese isava boy svika vafunga kuti I think yabo yapa stage number 2 stage number 3 woenda nayo kumashows motanga kuiridza kumashows muchiridza kumashows muchicheka reaction yevanhu muononga vanhu vasiri kufara kunga vari kuboyekana naye mutanga kuwedzera tumwe tunhu kuti itese inakidza. I remember Oliver Mutukudzi song yake inonzi chaita musoro uteme mhopo pamusana tatakaimaka as a band but takaramba tichiwedzera tuma ingredients tweduwo kuti tinakidze song yakapedza yotonakidza ikaita hit namanje it's a hit. Then yochizoendeswa kustudio manje yatopa stage number 4 producer owedzera twake twunhu then song ichizobuda yaita se yaibva yaenda through 4 different stages. Manje these days apana vanongoya mustudio song itonyorwa mustudio yobva yatorekodwa yobva yatopera musi iwoyo painozosvika kalive kuti yakubowa kake yatopa paradio so song yakadaro ingalast. That formula is very good for my adverts because my adverts are not meant to last, but kana udata song inolasta take your time paunatsonyora you're go through those 4 stages and the tower. This one is coming from Marshall Ma. Anzi, how is the current political climate affecting you? Politics will always affect you whether urikuzvida or not, whether you're a politician or not. But pane dambudziko ndepekuti iwo kada upinda mu-active politics dzekuti ndiwakutomira uchituka ava kana kusapota ava kana kutuka ava kana kusapota ava. Somehow it affects your music and we've got very good examples. And tine vamwe who decide to sacrifice my career and do it. That's okay. Hazvina kushata. Muri messiah. But ukatasa worldwide, it's not everybody who becomes a messiah. One, it's a calling. Saka kune messiah musava matuka vamwe kuti sei musiri kuta speak out, sei musiri kusapota ava kana kusapota ava kana kutuka ava kana kutuka ava. Because politics is very dangerous. And the politics futika nogona kumhanya uchituka munhu asina mhosva kana kutuka munhu asiye. I can give an example of politics in Africa. Do you know that in Africa since 1963 makaitika makuza asingaperi and 22 of those coups are sponsored by France. They were sponsored by France, but was sponsored daro vanobva vanyora media maone here maafricans ayatanga kurwa futi vanhu vakazodai iwo bva vanyora song obva kuti maafricans makadai se muchingogara muchingorwisana dai muchitosana France, but France yacho ndo yasponsor makuza. Katasa Patrice Lumumba akaurayiwa ku DRC akaurayiwa with a combination ye CIA ne Belgium. But mune mangu kuti avana ku DRC avana kurongeka muri ngogara muchingorwa muchizodai but imba kamba uchituka Patrice Lumumba maybe zita rake rasvibiswa stereki kandi wosapota avo but iwo wacho ndo wasponsor hondo. Ndangoatry kuavoid nyaya dzemuZimbabwe kubva ndangobata dzekunze. So that ndingopa picture yekuti politics is a very complicated topic and in a lot of brainwash and a lot of misinformation, a lot of propaganda. Nogona kumhanya uri musango uchisapota munhu asiriye because ukatasa like my western countries ndo varizwe mainstream media
vanogona matribal wars avo ikoko vobva vaiti world war bosika vari world Europe neAmerica chete mese matoitwa sucked in even matheories avo nema-ideologies enoita kungonesa muno munyaya dzefeminism vakadzi agenesa varume that's a western concept here so politics ziri kuti affecta but I trade very carefully when I deal nenyaya dzepolitics because unogona mhanya nechimuti uri musango nenogona kushandiswa futi because unongoziva zvinoita in life kuti ukaita dzungu unofanira kushandiswa. Next question is from Charles Magagada. He's got about 4 questions. Question number 1, Hans, who do you consider the best back vocalist of all time in Zimbabwe? One of my favorites currently is Pane Muskana nonzi Nicola Mtua. The reason why I consider one of my favorite back vocalists, especially in the studio, is you don't spoon feed Nicola Kanamurum studio. She creates her own lines. And she's very creative. And I also believe she's a producer. I've told her more than 5 times. So at least mind you story and ask per video so that pane evidence. Because ndakamuzana Nicola dzidzira keyboard wodzidzira program ma drums. You are a producer. Because Nicola is a producer. Munhu yakuti even muchiweka on a song ando paima ideas kuti alright mapasa mandipa endanzwa but I think tikadai then song I think drum radi kuenda neapa it's very rare for a big vocalist kupa those ideas but Nicola gives you those ideas. That's why mchona most of my recordings zangu anita I always call her because she's a producer and she's got production qualities and she's a composer. Anogona to matumba my big vocals you to admire and I think mafocus enyaya tikadai mutona zvatotora imwe different shape imwe rutonakidze zvoti everybody wanoweka naye they are very much impressed. Even palive pacho ukatasa imwe malive shows ake anoita achibheka Amara Brown, she's very ane stage presence very serious, so that's one of my best and not in the other one because vakawanda in the watch and Piki Kasamba and then a very good combination all of them because the stage chichi most people don't forget the meaning no tuku. Then Anzi, what's the best show that you think you really rocked? I know from what Tanganaso Roa. Shows I don't feel on Danaso Roa Akawanda. I can name the groups on the Ganasita no shows. I know from what Angaka Penga Panarains Chikoko, Peter Choniso Maraire, Peter Olivan Tukuz, Peter Bendreg Marines Transit, Panama shows open and get with those 4 groups of tea. Nazozoti yes panapakapa even your mukasan pay you marry I'm okay because I remember paneta my shows in the transit that was the guys in Ansuda Mari ndango also I would play for them just for fun vaizoti show yapera guys ngachunganeti ironge nyaya dzemari ndotoza guys bye bye indando yasonakiro ndansuna kweusko badaro so I really enjoyed working with those groups. Question number 3, Hans, do you have any regrets? Well, I do not have any regrets, but I have lessons that I've learned in the music industry. I don't have my regrets. Hey, group in I just have my lessons. Question number 4, do you think children of musicians should follow in their parents' footsteps? I think they should follow only if they've got the gift. In my daughter, I do not do music. Although I'm a musician, but my son, I don't know chipo chacha anacho and mese munubvumira noti even pagitari chapenda kutokwapa idzo. This question is coming from Bulekani Musokeri. He says, I think analog recording had a better sound, especially on Sungura music. Why don't we go back to analog? Okay, I do agree with the analog had a warmer sound and the yanga singakupe mukana. Artificial. But when it comes to my advantages and everything, I think digital has got a lot of my advantages. Digitalization was supposed to improve the music because in my convenience, but in your convenience, no panungo manje. Nungo is no music. I use digitalization music. But I can give you an example. Here, Rumba music, Rumba music, yana coffee here. You have to improve far much better than Rumba. You have to kare kusati kwane digitalization. You have to nano frango. And so music yana frango yanga kashata. But not so not panika muka improvement development ka itika pa Rumba because they are making use of modern technology pa
rumba ipapo yana coffee yo. So ifanira kuti kana rumba yakaimprove through digitalization chirikutarisa yedu kuti improve chii, pane something chatinofanirwa kuita chatisiri kuita. And number 2, chimwe chinhu chandiri kuona chiri kuuraya music is lack of objective music direction yataipiwa nemarecord labels. I can give an example kuti verengai handisi kudawo pamazita bhozi ndingazotosora nevanhu, verengai kuti mabig artists atantinawo vaisimboti pamahits pavanga vachiri under marecord labels, vakamira kuti pamahits pavakatanga kuzviitira vega vangani hobo almost vese, bhozi pavaire kuti anda marecord labels aiuya nemusic onzi nabhoto nyamudira dzokerai music yenyu yanonatsosimba, dzokerai munatsonogadzirisa, wauya nemusic achi this my songs andakanyora, ozona Peter Mparo songs aiwa masongs awako wakanyora haasi kuita unyorerwa nemwe munhu kana kuti uone zvekuita dzokerai ona. Saka maartists they had somebody to impress ona. Pakauya pirates vaiuraya marecord labels afa, mamusicians vaakuzviitira zvinhu zvavo, vaakuzviproducer vega, vakuita everything vega. Saka havasina that direction, havasina that authority to impress, vakuzviitira vega, ndo vain control. Saka vazhinji vacho manje zviri kuramba hamene kuti tingapagadzirisa sei, mahits ari kuramba. Ndofunga guru rapfuura maona kuti hatina unatsowana mahits chaiwo from giants edu, because vakuzviitira vega. Ende unoziva munhu kana akuzviitira ega so achitaura kuti my music aine kamuka pride, so hapana chaunomuudzeyo ari abhadhara mari. Even mustudio chamaproducers hatisina power atantinaro kudhara, hatisi anoudza kuti ndabhadhara mari yangu ndiudze zvekuimbayo. Saka maartist ndo ane creative control, ndo ane zvese, saka zviri kuwadza music izvozvo. Next question is coming from Daniel Jamali. Anze, why is it that Tuku never played certain songs during live shows? Ane certain songs dzaida, so anga ine kapul kema songs so dzaida iye so. Saka kumubvisa from that pool kuti mupinze dzimwe paine, because mabhendi mazhinji anotoenda nelist, motogara pasi as a band mobvumirana kuti kutanga nesong number 1 iyi, number 2 toridza yakati, number 3 toridza, kuti each munhu anenge atoneka list kake so kemasongs kuti ndo masongs atikuridzaya, each munhu anenge aine set list. But with Tuku manje Tuku anga asingati set list yake yanga iri musoro. Maband members mese maifanira kugara mutori very well practice, muchitoziva masongs by head kuti angotanga kuridza Neria ari pa key of E, mese mama toenda pa E, akatanga kuridza Tozeza Baba it's on E futi, mese mama enda pa E, akatanga kuridza Todini it's on G, mese mama wangoenda ku G. Wana saka maitogara muri alert because nemusikatomuzoti next song ichi ona. Saka ndo maopera turaita Tuku aida kushanda with improvisation, and it's not a bad thing futi, that was his style, and I respect him for that. Pane one song manje yaizombokanganwa maibozi airidza nekapo manje inonzi kapo, it's that thing chiri pana chinoshandiswa ku sort of like kutranspose so that you play nema open strings, hachisi chemadofo ba, chingori chinhu chengoti kana uchiridza zvezvero uchiridza nema open strings ukachiisa so panapo wakwanisa kuridza nema open strings uri on a different fret position. Saka kazhinji kacho taiti kana tauridza Tozeza Baba aizombokanganwa obva akamuvha song yobva enda pa F, iyo ichifanira kuenda pa E. Saka zaiti dzichitaura bhozi like paanenge achitaura paipa navanhu paiti ya ndofunga inyaya yekuti aitaurisa, saka aibva amuvha kanenge obva aendesa pasiripo. Saka bhendi rese pamaizopinda so maibva mapinda mese muri pa E, ari 1 ari pa F, saka mese ndimi maibva maita kunge muri wrong, because zvinoitika pamusic ukaita correct uri 1 ndiwato wrong, kana kuti munhu atanga ari wrong imi mukazopinda mese muri correct ndima wrong, ndizvinoitika pamusic. So zvakapedza ndakuita mai ndaiti akatanga kuridza Tozeza Baba ndaibva ndakurumidza kuenda unocheka kuti ari pa correct ningere, kana siri ndaingova ndomuzevezera ndoti anzo muri pa wrong key, obva ngoti haurait mufundisi ainditi mufundisi obva ati ya obva amira kuridza, obva atanga kutaura nevanhu vanochifunga kuti arungomhorisa yatori busy kuchinja chi kapo obva adzosera pa correct key, then obva aridza song yobva yafire. Saka coming back to your question, ndazongodigressa zvangu. Coming back to your question, Tuku anga ine kapool of masongs aifarira kuridza so, saka kumuburisa mukapool ikako it was a non-start, anga asingatobvumi. Even nyangwe musiwe akafunga kuti nhasi handisuda kuridza dande, nyangwe mukashedzera sei kuti dande anga asingaridzi. That's how he was, and I don't know why. Nokuza maartists mazhinji anogone tumwe tuma elements twavo so.
This one is coming from Charles Magagada. And as a guitarist, do you come up with your own guitar melody lines or you are given? That's a very good question. Mu Africa, mese mu African music, munanonze a good guitarist, munu one anogono ku create my melody lines. Because in most cases, my guitarists are mpi wezo kuridzi. Inini pa vanhu vese vandakaridzira vese. Munhu one akatombondipa melody line yandichiri kuremember. Pane song yafungisa inonzi ndau yandege. Di terara di di. Pane ka melody line kanozo di terara di di. Kanoshaura kacho keke. Ndakapiwa nafungisa ini. Aingokada kairira musoro make. Saka iye manje angondipa in a funny way. Aiti, Mono, can you play ka guitar kano? Mashura padunu. Padunu. Dunu. Mashura padunu. Vanazota wadonditi vanatanga kariza. So that melody line ndakapiwa nafungisai. So wakapenga fungisai. So aripo macases ekuti unogona kupiwa ma melody lines zvako, but it's very rare. In most cases my guitarists want to create my melody lines avo. And kune dzimwe nyika hedu kunana DRC kune pamwe kunotone mutemo kuti kana create a guitar line nderako ukada unoridzira mumwe munhu kwanza ngonoridzira mumwe munhu. Fana zvakaitwa na Pax Matenga akaridza guitar line pana nesango ya Clive Malunga vanoridzokorodza futi pana Jesu yanoya ichiti amen pa Pastor Aisa. I don't know if you know about that Ningirino. That incident. Then this question is coming from Advent Soko. And this is, I'm a versatile musician. Do you advise me to stick to one genre or should I try everything? Until ndazonatso one andruguda. Munhu aritaura ndogona kuimba reggae, ndogona kuimba Niger, ndogona kuimba kwaito, ndogona kuimba amapiano. But do stick to one genre. All right. It's very important to look at history because history informs the present. Tikatasa history ye music yese kubvira pakatanga music kupi nekupi music industry yakatangira kuAmerica up to now. Hakuna munhu akamboita an icon kana akanatsobudira achiridza zvese. Kwadatasa vanhu vese vakaita icon kana akanatsobudira nemusic angatori ne one genre yaanoridza. Bob Marley angozikanwa ndewe reggae. Thomas Mapama angozikanwa ndewe mbira. Oliver Mtukudzi angozikanwa nzanga ine brand rake rembira music yainzi Kateko. Each munhu vese vakabudira vese. It doesn't mean kuti anga singagoni zvimwe. And one thing chandoda kuti ndinatsoita clear ndechoti guys, pakuimba paya ma principles ekuimba akangofanana. Iwe unogona kuimba song yako ye reggae panapa, ndogona kubvisa ma instruments ese aya, ndoisa rock ipapo, ndoisa jazz ipapo, pa same ma vocals iwayo. So ma principles ekuimba akafanana. Saka apa ini kwandiri azvindi impress kunzi munhu aimba rock azoimba rumba because ma principles ekuimba akafanana. But pakuridza manje when it comes to playing kuridza guitar, ma principles ekuridza rumba nema principles ekuridza sungura kusiyana kwakaita nema principles ekuridza rock zvakadai on. Kuti kuona munhu anogona kuridza sungura pa guitar achinatsoiburitsa. Semunhu yako kuridzira jazz chaiye yana George Benson achinatsoiburitsa. Semunhu yako kuridzira rock chaiye achinatso munhu yeye akapenga. It's not simple. Because my principles ekuridza rock kandi my principles ngangoti in general my principles ekuridza western music nema principles ekuridza African music akasiyana kudai. Saka ini ndoto impresswa ne an instrumentalist anogona kuita cut across my genres, not vocalist. Because my principles ekuimba angofanana. Kuimba kungori kuimba. Ukaimba apa tikabvisa ma instruments iwe tokonongesa something else. But coming back to your question, stick to one genre so that you have an identity and it helps pakubudira kwako. Not kungoti apa waridza awayo watry rock. Pana zvinoitika ku gospel music, ma Zimbabwean gospel music uti album inoita kunge playlist yepamuchato. First song i Niger, second song i Hill songs, third song i Sungura. Aiwa. You have an identity. Then Ray Solo, mbunzo wake unoti hanzi, which one is the most challenging song you ever played? Okay, since most of my guitar lines ndangori create ndega zvausinganyondinetse, but pane time yandakajoin Oliver Mtukudzi. Pane song inonzi Ye Melody ye. Inika guitar line kan tirira ndichikatera so ndaifunga kuti kari easy ndangofunga kuti ingori scale chichi ya ngoridza ma scales chingodzika. So pandakazotanga kuiridza mai ndikatozonzwa guitar line reye harina kuchipa, rakaoma guitar line reye. Saka pandakatanga kuridza rakambondiomera. Anyway, magetsi aenda guys, mungona pane kangoitika kachange kaitika pa light, magetsi aenda. So don't worry.
I'm operating ne solar saka tichiri sebzvidu but magetsi aende ndosaka light rachinja. So that song was very difficult for me until ndazanatsogara naye pasi ndanatsvaga my own way of figuring out kuti Philani Dube akaridza, suppose that guitar line rakaridzwa na Philani Dube, so it was very difficult to play. This one is coming from Sekuru Edi. And so what inspired your affiliation to reggae music? Okay, I grew up in the ghetto. So ghetto kunotamburwa munongoziva. My parents ango vakarambana ndiri primary school. Saka mari yainetsa. Sa music dzakaita sana R&B dzaidiwa nevanhu vataiti marobot mazuva vakunzi masalad. Saka vaifarira zvekuchena-chena ende vanonga vachichena-chena ende music yacho inodhimandwa kuchena. So we couldn't fit in ona. Saka pakazotangwa kupisa reggae yakaoneka element kaike kuti haunyari kuti unobva kughetto, inoto romanticize nyaya dzekubva kughetto, and it's not much into fashion. Ukatasa Bob Marley, who was the biggest reggae artist, anga too much into materialism kana micheno, engopfeka zvima jeans kana zvima khaki pa bangoiswa ma colors reggae panapa chichichi pan-africanism. So it was easy for me and everybody in the ghetto to identify with reggae, because the reggae music was sort of music for the poor people. And yaita kuti kana uchifara reggae waingofila confident, so kuti haunyari neurombo wako, haunyari kuti unobva kughetto, haunyari kuti hauna hembe dzakanaka. So I think ndizvo vangoita ndingofara reggae. So from the time I was 12 years old, ndabva hooked on reggae music. Up to now, I still love reggae music. What the two types of music ziri pamwe pangu reggae music nembira music. Ndo ziri apa chapo. So I've got one of the biggest reggae collection mumba muno. And futi reggae music futi yakaine ma ideologies pan-Africanism. Bozi ndisandafara reggae music, I was one of those people aitonyaro kuti handikoni chirungu stereki, ndaitonyaro kuti ndobva kughetto ndichida kuidentify with the western world stereki, ndichifunga kuti zvekuwest ndizvo zvinoshamisira, ndichishora kunzi ungaite mutupo here, uri backward, ndichingona zvinhu zviri African unge zviri backward. But reggae music manje yakatanga kundidzidzisa kuti I have to be proud of who I am, I have to be proud to be African, I have to be proud to be Zimbabwean. And one other thing futi chandakapiwa nereggae music is confidence. Because ndiri kuchikoro I was one of the worst dressed students pachikoro, nyena maitaitamba, but ndani confidence. Zvoti vanhu vaishamisika mabhebha achitonakirwa neni ndakapfeka mari ngenyauda, because vainakirwa neconfidence dzandane, because I didn't mind kuti handina mari, saka just because handina mari saka ndotofanira kutonamata munhu ane mari kuti maybe anongazanipo. Up to now I still have that mentality yekuti just because ndikudrive kaHonda Fit, it doesn't mean that I have to worship you just because uri muLamborghini. I don't worship munhu because ane mari. Saka ese my mentality akaunzwa nereggae music. In one statement yaitaura kureggae yakandinakidza stereki, yakataura naBob Marley, some people are very poor, all they have is money. That's powerful. Saka zvangonipa confidence. Up to now handikwate munhu. Respect yanongopa munhu ari kutsvaira muroad ndo same respect yanongopa CEO we any company. So ndo zvinhu zvakaita kuti ndiite fall in love with reggae music. The next question is coming from the Vengwa Dondo. And is there any song that was emotional to you that left you on the verge of crying on stage? Well, in the garden, very emotional, but ndonyara kuonekwa ndichichema manje. So I wouldn't cry pamberi pevanhu. Saka aripo masongs are emotional, like my songs that I wrote for my wife. Pana album rakandakanyora inonzi Tunziyo for Jean. It's a personal album yandanyora zvakaitika mulife mangu nemukadzi wangu. But kuchema on stage ndonyara. Alright, Edson Membere. His question is, why is Masganda music declined? Yeah, kuna vasingazive music inonzi Masganda. It's a music style yakatanga muno muZimbabwe kuma 1940s. Wana. And yakatanga kusimuka pane kuma 1940s pakambobanwa kumwiwa beer muno muZimbabwe. Saka vanhu vaita inzi ma-tea parties aya. Saka kuma-tea party manje vanhu vainyebera kunga vari kumwa tea vaisa beer mu-teapot. Voitanga vari kungoita kapati kekumwa tea ivo vachitomwa doro. Saka vaita ma-tea parties. Saka kuma-tea parties it was cheaper kungoshedza one munhu anenge aingoskoridza. So saka ndopakatanga kuwana basa kana kusimuka nyaya dzeMasganda music stereki.
and vaita maziganda vacho vazhinji vacho they were very much influenced necountry and western music, like artist mwainzi Jimmy Rogers wekuamerica ndiye akainfluence a lot of maartists emaziganda. And zvuti pane ainzi anoyu pane one wavo man ainzi Josiah Khadebe aitopfeka kunge country western artist, so because vainfluence necountry music stereo. Zvuti maziganda music yatombosimuka zvuti some of the songs even here inonzi imi munosara nani ndaenda, the original version was a maziganda song one yakakombodzwa naJeremiah Kainga and yakazorekhodwa nethe Mahotela Queens in 1960. Then Temandlo vakatoizotawo yake version futi kuma 1980s. One even song inonzi chengetai vabereki yakazoitwa naamukanya Thomas Mapfumo yakatanga furi maziganda song. I think munhu akaikomboza ndi Jacob Mungu if I'm not mistaken. So information yese yandataura I have to give credit. Ndakaiwana in this book rinonzi Zimbabwe Township Music. Ku academia ukataura information mfano utaura kuti waiwana kupi, so that hauite inonzi plagiarism. So information yainabva musoro mangu yabva kuna Mrs. Joyce Change Makwena ndovakaresearcha vakanyora this book. That's why I got this information. Pane course yandakamboita futi College of Music yaitidzidzisa history of Zimbabwean music. So Miss Makwenda was my lecturer. So ndakawana a lot of information yanogara nichitaura pamainterviews ese music history, even taidzidziswa even yekunze kwenyika futi. So maziganda music nekuya kuita machanges kwaazongoitikawo music dzingoita machanges yazongoerekana yangorasikawo. And nongoziva zvinoitika usually music inenge iri influenced nemusic dzekunze kazhinji kacho inenge ine lifespan. So zvangofanira rock music yakambonetsawo muno futi ikaita lifespan ikapera vana calypso vana chichichi nedzese dziri kunetsa dzichaperawo futi. Saka the next question is coming from Audric Pungu. Hanzi, please groom someone to take Oliver Mtuku's Tuku music. Well, that job is being well done kudara kupakare paya. Pana anonzi Innocent answer kufa kunesu. Ndiari kuimba ne the Black Spirits irikomazwana is being groomed very well. And kuna Selma Mtukudzi as well, mwana wa Mtukudzi. She's doing well by music here, so that area is covered already. This one is coming from Blink's Temple. And is it possible to combine Cubase with FL Studio on a single project? Well, Cubase is a software yekurekhoda music. FL Studio is a software yekurekhoda music. Saka mvunzo wake kuti unokwanisa kucombine here software inonzi Cubase yandinoshandisa inini inonzi FL Studio on a single project is very possible. Inini pana ndogara ndichirekhoda a lot of projects nemaartists ari kunze kwenyika. What you do is munongoshare anonzi wave files. My wave files are not open on any software. Nobody software recorded in software app. So I hope I answered you well. Then this one is coming from Neva Nyamunga. Have you ever worked with Victor Unonga? Okay, I've never worked in like Ben Mark, but Tongo Shanda Tese kuma jam sessions in mama collab number recorder panapa. Nemama commissioned projects anomurekhoda panapa, but kupinda Ben Mark chama Sati, but he's one of my very favorite artists. And coincidentally discover later on kuti tiri related. Apa taingowirana uzodisema artists chingo respect and ngowirana. Kwatozodiscover later on kuti tine ukama watori sekuru wangu. So I hope I answered you well. Then the second question is, I'm happy that you also went to Mkombami Secondary School. Okay, it's not a question. I'm happy to Hambodziza Mkombami. Yeah, in the a total of 8 schools, and one of them is Mkombami Secondary School. Kwandakaitira Form 2 yangu 1987. Kwachikwako. So iye akadzidzwa ipapo, so he's saying kuti he's happy kuti ndakadzidza ipapo. Ndakatoita prefect futi pachikoro ipapo. Adiel Dorek Argutanzi, do you accept free song lyrics? Well, Adio, I did not really understand your question, but maybe do you accept kunyorerwa ma songs in the Yes, I do, but basically I'm more of a producer. I'm not much into being an artist. I know it music, but my artists mazhinji zvavo muZimbabwe muno mutira utaura chokwadi vanoramba kunyorerwa ma songs. They would rather go panhamo noba song yepanhamo nyeba kuti ndiyakainyora. Ndizvo zvinonzoita ma artists emuZimbabwe. Saka kana mvunzo wako uri wekuti vanhu vanobvuma kunyorerwa here, kazhinji kacho vemuZimbabwe havadi. And kutosara iko kubhozi ndo sisi munotoitwa pasipos. Right now kustates kuna anonzi Max Martin is now worth over 23 million
US dollars nekungonyora vanhu masongs chete but muno muZimbabwe vanhu havadi. This one is coming from Victor Majaya. Is it advisable for two artists to form a band that they both lead? Inini personally, I wouldn't advise anybody kuti vatange majuwe maband ayanorana nevanhu two yoyo. I prefer kuti munhu ungoita uri one so that hapana munhu anokudhonzera mashure. Unongoita ungori wega. Because zvinoitika mukasplita vanhu vanoitora sedivorce. Vanhu vanotora ese maparents avo adivorce ende vanhu kana madivorce zvinhu zvese zvinongoenda musango ende vanhu vanotoita grudge newe kuti masplit rei. Saka it's advisable kungotanga uri wega. Then the next question is coming from Sida Marira. Hans, did you ever play for Thomas Mapfumo? Well, kukura kwangu kwese I had a passion or I had a dream yekuridza na Mapfumo, but unfortunately pesa apa zvinozobudira zvoti manewspaper ndaigarwana ndakanyorwa nzi akamboridza Thomas Mapfumo nasanamboridza na Thomas Mapfumo, but 2018 waMapfumo akwaiyoskuita mashows muZimbabwe, then magitarist ava akadelaywa nemaflights, saka vandafonerwa kunzi ndiweyoswa vabatsira, saka ndakazongoridza navo show imwe chete chete kuBulawayo on Saturday the 8th of December 2018. That is the only show yandakangoridza naMapfumo. Saka ndangoita one race now on the 6th of December, but I did one show now on the 8th of December kuBulawayo. Then Alan Alaji Chigunwe, his question is, why is that guitarists like you and Louis Klang love to record instrumental music? Well, kuma musicians my instrumental music inoita kuti unazoburitsa unyanzvi hwako. That's why tichirecorda my instrumental music. Then another reason yangu weni ndisingataura on behalf of Louis Klang anozipindura ega, I'm not a very good vocalist, sterek. Zvoti I'm very insecure about my vocals because my days atakatanga music ndambotukwa sterek nemaproducer nzagona kuimba, saka zvaita ndite very insecure about my vocals, so I don't feel very comfortable ndichiimba, saka that's why time ndichiwanza instrumental music. That's why not even pandinoshaura pacho I make sure panto nemwe munhu ane voice rakanaka pamusoro indoimba riri pasi, ende munhu wandanyoshanda sterek naye ndi Prophet Edward Chinyunyu. Ndo ndakaimba nawo masongs akawanda vachiita riri pamusoro because vane voice rakanaka sterek rinoita kunge rapita muparutsa, then ndozisa rangu richi husky iroro rova rangokavhwa, so saka voice raProphet Chinyunyu it covered my sins ekuimba, so that's why ndichizonyanyoita my instrumental music because I'm insecure about my voice. One. Then the next question is coming from Anyway Movie. As do you prefer playing the guitar with a pick or with your fingers like what Oliver Mtukudzi used to do? In the foot hands, is it painful to use your fingers? Okay, chinonzi pick charubvunza ndikano akaka. It's a plectrum. Ndoka tinoshandisa kana uchiridza kuno. Sanzi, do you prefer kushandisa aka kana kushandisa zvigunu? Okay, in my case I use both. Ukatotasa times when I play pano ndichitoridza then ndokaisa pakati pezvigunu, so ndatanga kuridza nezvigunu chaizvo. So in my case I use both styles. Saka then Oliver Mtukudzi, let's not forget that Oliver Mtukudzi was not a lead guitarist. Oliver Mtukudzi was a rhythm guitarist, just like Victor Unonga, just like Bob Marley, just like Bob Dylan. My rhythm guitarist, I was my lead guitarist. Saka my rhythm guitarist, most of them anoshandisa zvigunu. And a few of the chances were my pick, but most of the chances were good. In the papa one onogara charasika stereo. Because one was not guitar, kune my lead guitarist, better my rhythm guitarist, better my bass players. Those are three different. In my techniques and chance of a lead, no chance of neuko. I don't know that I got to see an foot. So no more much who is the best lead guitarist? One of Machisa is of papa, one of them took the Isco papa footy. All of them was not the lead guitarist. Machis is the bass player. Zvoti kana muchiona zoti vanhu vakapenga pakuridza instrument yakati kana zvakati kana madetails about nyaya dzekuridza bvunzai vacho vanoridza vanozokupai the correct information, because tikada kuti toda kukumbela the best guitarist, some of the best guitarists hamutombovazivi because vanenge vachingoshanda behind the scenes, but anenge akatopenga. But mukatibvunza isusu magitarist akasiyana nemavocalist edance waya anongati wekuti munhu wese anenge akutaura ndindakapenga ndinokuwachisai madinga chichi ndindakapenga. Isusu kumagitarist manje tinorespektana. Unkatondibvunza kuti vakapenga pamagitari ndotokudza kuti nhingi anondikunda pakati nhingi anondikunda pakati. Saka mukada kunyeperana pachenyu mega munogona kuconsider magimmicks kuti munhu aumburuka saka akapenga. Bvunzai vanoridza vacho.
Then Conrad Mupingura Rutanza, are you willing to mentor a Sungura band that is starting? Well, when it comes to mentorship, I mentor a lot of people. I've got a long list. Ndotukatota samfoni mangu wanzo nyora vanhu mazita kwandinomuzivira kwandakasangana naye. Foni mangu munoto newakanyorwa nzi Menti Samson, Menti Andrew, Menti Juliet, Menti this. Ndine a list of people who I mentor. Vamwe vachinongotaura navo pafoni vachibvunza mudhara apa toita sei, and the rest ndinchirekodha navo kuno pakurekodha paipa ndichitotipa kuti guys minda semakamira so. Kuti most of the time my recording sessions they end up at my lecture sessions. And vamwe vakanga vari vanobva vatobudisa mafoni obva vatotanga kutondirekodha ndichitaura. So I do mentor a lot of people. And munongonibata totaura. And it doesn't matter whether ndiri kurekodha kana ndikurekodha nomwana handina godo. I just mentor anybody. Then Teddy Azusa ari kuti did you play on Oliver Mtukudzi's Dande? Yeah, no, no, that one was Pilani Dube. In the house band 2003. Yeah, that song was recorded 1998. Sandan band. Honest Elias Koke Aruti, I want you to teach me to play reggae guitar. Then I come for a jam session, and then we play Africa Unite by Bob Marley. Okay, when you are learning the basics of playing guitar, my basics are reggae. My basics play guitar, they are just the same. So what you need to do is just to learn the basics of playing guitar, and then you learn my chord progressions. Then what is the manje? What is the reggae? What is the jazz? What is the chi? But my basics of guitar, they are just the same. Okay. Next question is coming from Boki Special. Hey, is it a Boki Special? And would you consider opening a music academy? If I get the funds and the resources, I'm willing. I've been asked this question a number of times, but it takes money to do that, and I don't have the money. And then his second question is, which artist gave you a tough time in composing guitar lines? When it comes to composing guitar lines, I never have a tough time because I'm a composer. And what's your take on Sungura music right now? I've got one grievance near Sungura music. The majority of them are trying to copy Alec Macheso. And the Sungura music. So that's my view on Sungura music. Artists, please be original. Masungura styles akasiyana. John Badara is a Sungura, Leonard Demba is a Sungura, Penga Zoga is a Sungura, but Zanza Kaseno da, yes, it is Sungura da. We can't have every Sungura song going bindiri mujisa my best solo. It was when you mira see my chest in the sound yake. You are all sounding the same man. Kevin T. Dozgwa, Aruti, from the 1970s up to now, as Mbira music evolved. It's not every type of music that has to evolve. You change, you use it a digital, use it a say. I hope that's not what you mean. Because what as a rock music, it's still the same. Country music is still the same. Just a few changes, but rock music is not digital. It's still the same. Country music is not digital. It's still the same. And it's still fire na manji. Then what are some music? You know, small changes to especially the Kurizo. Katerira maridziru waitwa ambira music. Kari na nefeti mjurunizo waitwa nane in the brown. Patosiana. Saka kakuevolve karipo. But like I said, just because my Nigerians move music out from Yafela Kuti, guys from my gates, yakuitwa nana Davido, Nana Benaboy, it doesn't mean to be music is to you don't have to copy 100% right one. Tinotinda to watch Arutanza, I notice we have great musicians trying to break through from the diaspora. Can you kindly advise those who are facing challenges from your own knowledge on how to get their craft on radio stations? I think what needs to be done is to have somebody arikuno Zimbabwe anokuendesera music yacho kuma radios achikuitira management achita run around ari muno muZimbabwe. I think it's best rather than kuti utry kushanda by remote uri ikoko. I think that's the best solution. Then what's your take on collabos? During the analog era, we had very few collaborations. Okay, the normal setup yakuita collab ndeyekuti ini ndine music yangu, then luinhlangane yake, then toda ku share na Simba, Twitter a collaboration, Twitter song, then kana song yo yapera tonyora na pasi split sheet kuti arutora percentage yakati arutora percentage yakati, then mafans angu onakirwa ne music ya luinhlanga walumhlanga onakirwa ne music yangu,
then I tap into Luimhlanga's territory. Luimhlango, it will tap into my territory. Then for the sake of art foot pongo ito chimwe unity chimwe wanongona kiroguti maati sabatana. That's the normal setup here, my collabs. What even all of them took my collab back? That's how we used to do my collab with him. I remember Pagata collab na Fungisa. I got to my nini. If you ask Fungisa, I know Toguzoti, I'm the one who called Fungisa. That Fungisa, Zoanakiro, Nemanyura, Kwaruti, Gadumbe song Tese, he just enjoys your music in the Wadatum Beta collab Chichi. So it was just for the sake of art. Apanaka Badar way up on. But I'm very much against with the idea yema collab witwa mazwane kuti vanhu vanofunga kuti kana the idea kufunga kuti ndite international inini ndikanoita collab na Helen Ibe ku Nigeria ndanoita mbiri ku Nigeria ndanoita international breakthrough, it doesn't work. Because what happens is ukaita collab lesine amainge ku Zambia chaito kuti amainge budi ku Zambia nyewe twari under record label, so record label yavo ndiye chapusha chi music yavo worldwide. So iniwo ukanoita collab naye mai kazhinji kacho in most cases record label yavo haipushe collab iyoyo. Iwo ndiwa enda unobhadhara mari kuti ndodaira collab nemi, wobhadhara mari then uye acharongodai mari yawomubhadhara iyoyo vanhu votobroka mumuri yotosara ichifane nzara kunokwe vanobhadhara mari kuti uite collab. Then maita collab yeah record label yaartist waita collab naye havapushe music yako. Sa inongorera kuno kuZimbabwe chete totofanira kuti munhu akaita collab neyamayenge ekuzambia chichichi azobudirira manje, but muenda kuzambia munobvunza vane kuzambia kuti munoziva munhu anonzi muno mukundo otaura tombomuziva because hainambobvira yairidzwa ikoko. Saka makolab aya ekubhadhara aya I'm very much against those collab because already urikutouya uri submissive and it doesn't just sit well with me wana because ngorohwa mari maita collab yacho and yongorera munyika mako kunyika kwakairire zvotofa zvakadaro. So I'm very much against makolabo and I think those collabos are highly overrated and haasi kuitwa for the sake purposes of art, ari kuitwa for the purposes yekuda kuride down mbiri yemo munhu wobudirira iwo iye asina chaari kubenefita zvoa ichizokurowa mari manje wana. Saka I'm very much against paid collabos. Then Anzo, who is your favorite musician? Okay, that one is simple. I've got 3. Oliver Mtukudzi, Thomas Mafumo, and Bob Marley. Those are my 3 all-time favorite musicians. Of course, those are one and no far but waripamu chapo and the pays the weekend scenarios and music is those 3. Then how do you come up with a hit song? That one is very complicated. Hakuna formula you could come up with a hit song, but there are guidelines. In some of those guidelines, anosanganisira kuita song it is simple. Yekuti anybody can sing. Anokwanisa kutedzera nemuridzo. Inonzi whistle test. Hanzi song yako kana isingatedzereke nemuridzo. Zvauri kuimba zvacho haifai yakaita hit. That's a theory. Then kune ma-chord progressions futi mamwe ari simple anonzwisisika nevanhu. Those some of the guidelines. Then pozitonyaya kuita a catchy chorus and so forth. But kuti nasoti formula chaiyo kunatsoita hit song hakuna. But kune vanhu here vane zvipo zvekunyora ma-hit songs. Yes, variko. People like Leonard Dembo, people like Max Martin wandatauraku ari kunyora ma-hit songs ekuamerica waya. Then again pakuva ne-hit song panosanganisira futi marketing futi. Because music ikasamaketwa nyango ikanakidza zvekuita sei, nyango yakanaka zvekuita sei, hapana kwainoenda futi. Saka having a hit song inosanganisira manyorerwo akaita song, marekodhero ayakaitwa, kupefoma kwayakaitwa nekumaketwa kwayachaitwa futi. Because ikasarira hapana kwainoenda. I saw you correctly replicate guitar lines that someone gave you with his mouth. How do you do that? Okay, I think he's referring to interview yandakamboita naAdmire Manyange yaindiridzira guitar line nemuromo ndo andatedzera paguitar. That one you have to work on your skills, you have to work on your chord progressions, you need time kunatso practice a guitar so that like the major scale inenge yatongo musoro mako kuti munhu akakuitira manoza akati ita ti deride, that's a skill. Saka kutongo unotoiona so brain mako, so munhu akakupa malines unotoaona in your mind, but zvinongoitika kana waspend a lot of time uchipractice a guitar. Then this one is coming from Tayengwa. He says, why are Sungura songs that long? Zvinoitwa because ndozviri kudiwa nevanhu vanofarira music. Vanhu vesungura vagara vanongoda music yakareba, saka maartist acho anopedzera angoitawo izvozvo because ndozviri kudiwa nemafans. This one is coming from Charles Malek. And what's the difference between mixing and mastering? Okay, mixing
ndo inozitwa vanhu mapedza kuridza bhosi kana muchiridza pai munongoridza zvinhu zvongorekodwa zvongopinda no one cares kuti ichakakwirisa ichakadzika zvokuti ukatoteerera pane zvimwe zvinhu zvine zvakatovharirwa zvisinganzwiki. So basically a dictionary definition of mixing is it's a process of blending individual elements of a song to come up with a good version of the song. Saka kumixa ma-elements esong zvabuda zvakanatsobatana. Saka mixing involves things like balancing ma-volumes kuti chiri kufanira kukwira ndechipi. Kana iri sungura lead guitar ndo irifanira kukwira stereki, then zvimwe zvine zviri nechepasi mbichana. Kana iri reggae bass inofanira kukwira stereki. Iyo kaelement kekuti chakati chiri kukwira ndechipi, chiri kudzika ndechipi, chiri kuenda pakati nepakati ndechipi is part of mixing. Inosanganisira zvakare inonzi EQ. EQ ndeyekuti chiri kufanira kubrighten, chiri kufanira kunatsobuda chiri bright ndechipi, chiri kufanira kubuda chine low end ndechipi. It's part of mixing. Poita inonzi panning. Ukateerera music pane zvimwe zvinhu zvaunonzwa zvichirira kuleft, zvimwe zvichirira kuright. Inonzi panning iyoyo. Inoitwa kunzi zvinhu zvese zvisainyoende pacenter so that zvinospread. Zvikaenda paspreader zvinotanga kufighta for space, zvimwe zvinhu hazvichanzwiki. Then zvosanganisira ma-effects. Kuisa inonzi reverb yayo inoitwa kunge munhu ari muhall nema-echo aya. It's part of mixing iyoyo. Then mazuvano zvakusanganisirawo futi pitch correction ne-autotune yayo yekuchuna vanhu vasinganatsogono kuimba aya kuti voice ravo rinatsobude zvakanaka. Then chinonzi mastering manje is the final stage of audio production. Ndo iya inoita kuti music the overall sound iitwe enhanced. Ona. Then kuti album rese futi riite same volume. Kwete zvayo kuti song number 1 iri kuririsa, song number 2 iri kurira pasi pasi, song number 2 iri pakati pakati. Zvese zvo is part of mastering. One of the first people atangoita mastering in Zimbabwe is Oliver Mtukudzi, and I still remember kunana early 2000 waiti ukaridza song ya Oliver Mtukudzi so ukabvisa CD ukaisa yemumwe so wainzwa kasound kacho kakawanda kari kadiki so it was because Oliver Mtukudzi was one of the first people to master his music in the master of South Africa because munomutansata kuita mastering. But we thank God for technology. Right now everybody is mastering. So music yese yakuitwa mastered. There's no need to ukwire ndege kuenda kune imwe nyika unozviita. This one is coming from Elton Shamu. Hans, can you do a documentary about your life? If I get the funding, I would love to do that. Zvinoda mari. This one is coming from Munya Mombeyarara. Who are your top 5 Zimbabwean guitarists alive or late? Okay, in no particular order. We have Leonard Chiangwa. Is the first person akatanga kucreate Zimbabwean guitar, that mbira guitar, and they akari-create. Ndakazobvunza vaThomas Mapfumo wakanditi ndiye wakacreate naye. And Jonas Tole akazojoin a band later on. And Jonas Tole is my other favorite. My son Takakunda. This is not just nepotism. Mwana wangu arikuridza guitar wakomana atidi zonyebera. This is not just nepotism. That boy is playing guitar unga anopenga. Zoti muzvacho ndindakamdzidzisa banda atoshati arikuzwana kopi. Then I have people like Trust Amende, people like Frank Mavimira, people like Silent No, list here, Wanamanje, list here, Yarebe Samanje. But I admire people who are versatile. Like I mentioned earlier, ukwana munhu anogona kuridza sungura. Count African music, akogona kuridza Western music. Zviri fluent both sides, munhu yakapenga. So that's my list. It also includes people like Louis Mhlanga, of course. Mainly Tigere Maponderaro kuti, do you think modern music will take Zimbabwe anywhere? Hakuna nyika isina shasha dzayo, hakuna nyika isina madofo ayo. So madofo tinawo, wamwaruimba zvinyadzisira nokuita sei shasha dzedu tinadzo. Ndofunga munoona pama jam sessions angu I always feature those people. Kuita kuti muone kuti titori nawo vanhu vakatopenga. Tulani Maneni is got the next question. And is there an artist that you really doubted and they later surprised you? Yes, I do have them. And one of them is Ja President. Atanga kushanda naye in 2009. Pakauya, I never expected anything. Kwara yangu itoka mkamgeto YouTube. I didn't face so against Mr. Nice. But natanga murekoda. So pakangotanga kuimba ndakatoti I remember ndakatomudza ndati I think uchaenda far kana zo tamba tsoro dzako mushi. Ndine kamuka clip kana ndakatombo murekoda ako. That was 2009. So Japreza is that artist. Then Conrad Mashangeni Arutanz, would you consider being a talk show host? I think you would excel at that. Well, I've never thought of that, but yes, I would love to.
I think kanga ngwedo kamuka element kangu but ndine habit yokuzoita too frank nekuzoita candid ndokunozopedzisira ndarova. Then David now ari kuti hanzi you once passed a police band interview, what happened? Yes, 1994 musikano ndanamitisa bhebhi rangu ane nhumbu magitara asiri kubhadhara ndikati again munojoina police band pandatonopasa police band ndanditone madreadlocks ndo zvakatozoita ndigere madreadlocks angu because ndakatopasa interview ndine madreadlocks pandanzi haungajoine chipurisa wene madreadlocks gerwa vandagera madreadlocks but handizoti chii chakaitika ipapo bhozi ndakapasa interview yacho together naSpencer wekumufako somwe left handed guitarist weya savairamba ingoti after now and then voya usikotitora kuti chef ninge wada kuona imbo yemubhosi waridzira tombonowaridzira vomboita wiki wakadisappear vodzoka futi chef ninge wada kumbokona uchiridza ndotorwa futi naSpencer takaramba chingonzwaro apa ndagera malocks angu ndotoboyka no ndagera malocks angu chichichi then pane pawakazodzoka futi ndofunga pakatora about 2 months chingonzwaro pane pawakazodzoka futi wauya usikotitora futi vaiti chef ninge wada kuona savaitanga vatora Spencer vozopfura Spencer aigara mufakose vozopfura vachintora ini kuwadzana so vakapfura neumba kwaSpencer vangoti imi murundi westera time mane kanga ani muchingoya panapa muchingoningirina muchingotitora muchingoningirina saka mapurisa ndofunga vakafunga kuti pamwe tafurira naSpencer here saka after vabhomba naSpencer vakabva ngorwa U10 vangodzokera havanazombodzoka futi saka ndopakaperera sarungana havanazombojina police band. But anyway, thank you to everybody vatumira my questions. We'll meet again on episode number 3. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.